Сейчас я буду смеяться, ёлки-палки. Хари Кришна Вайшнава, меня слышно? Хари Кришна, все слышно хорошо. Слышно, слышно. Спасибо. Шри Дамадараштака. Эта молитва была произнесена Сатьявратой Муни в беседе с Нарадой Муни и Шаунакой Риши и приводится в Падма-пуране Кришны Двайпаяна Вьясы. В месяц Картика нужно поклоняться Господу Дамодаре и ежедневно возносить молитву Дамадараштака, которая была произнесена мудрецом Сатьявратой и которая доставляет удовольствие Господу Дамодаре. Шри Хари Бхакти Виласа 2.16.198. Можно, наверное, начинать уже. Намамишварям сачит анандарупам ласат кундаlam гокуле браджаманам. Намамишварям сачит анандарупам ласат кундаlam гокуле браджаманам. Яшодабхио каладаваманам парамриштам атьянта тодрутья гопья. Яшодабхио каладаваманам парамриштам атьянта тодрутья гопья. Рудантам мохурнетра югмам ричантам карамбоджа югмена сатанканетрам. Рудантам мохурнетра югмам ричантам карамбоджа югмена сатанканетрам. Мухукшвасатам патриреканта канта схитаграйвам дамодарам бхактибадхам. Мухукшвасатам патриреканка канка схитаграйвам дамодарам бхактибадхам. Ити дриксвалилабхир ананда кунде свагошам нимаджантам акьяпаянтам. Ити дриксвалилабхир ананда кунде свагошам нимаджантам акьяпаянтам. Тадешита джешу бхактарджитатвам пунах прематастам шатаврити ванде. Тадешита джешу бхактарджитатвам пунах прематастам шатаврити ванде. Варам дева мокшам на мокшаватим ва начаньям вринехам варешата пиха.
Varam deva moksham namokshavatimva Nachanyam vrineham vareshatapiha Idam teva purnatha gopalabalam Sadame manasya virastam kimanyai Idam teva purnatha gopalabalam Sadame manasya virastam kimanyai Idam te mukham bojam atyam tanilai Vritam kuntalaik snitha raktasya gopyam Idam te mukham bojam atyam tanilai Vritam kuntalaik snitha raktasya gopya Muhushchumbitam bimbaraktat harame Manasya virastamalam lakshalavai Muhushchumbitam bimbaraktat harame Manasya virastam kim Lakshamalavai Namo Deva Damodarananda Vishnu Prasida Prabhu Dukha Jaladhimagnam Namo Deva Damodarananda Vishnu Prasida Prabhu Dukha Jaladhimagnam Kripa Drishti Vrishyati Dinam Batano Grihane Shamama Yam Et Yakshi Drishyai Kripa Drishti Vrishyati Dinam Batano Grihane Shamamagyam Et Yakshi Drishyai Kuverat Majabadha Murtai Vayadvat Tvaya Mochitau Bhakti Vajrakritau Cha Kuverat Majabadha Murtai Vayadvat Tvaya Mochitau Bhakti Vajrakritau Cha Tatha prema bhaktim svatam me prayachha Namoksha graho me sidamodarecha Tatha prema bhaktim svatam me prayachha Namoksha graho me sidamodarecha Namaste studamne spuradiptidamne Tvadiyodarayatha vishvasyadamne Namaste studamne spuradiptidamne Tvadiyodarayatha vishvasyadamne Namo radhikayai tvadiya priyayai Namo nantalilaya devaya tubhyam Namo radhikayai tvadiya priyayai Namo nantalilaya devaya tubhyam
Namamishvaram Sachit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Namamishvaram Sachit Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Piyalukaladavamanam Param Rishtam Atyanta Todrutya Gopyam Yashoda Piyalukaladavamanam Param Rishtam Atyanta Todrutya Gopyam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha Damodara Radha Damodara Shri Radhe Jai Radha Damodara Radha Damodara Shri Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jai Shri Shri Damodarashtaka ki jai. Jai Ho, Hare Krishna, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Krishna Balaram ki, Jai Gaur Premanandi, Hare Hari Hare, Hari Bo. all the assembled devotees ki. Hare. Here we are again. Asanta, you are translating? Yes, I'm here. Ja, I see you. Maybe Hoe mag je dat een beetje klein dan? Je hebt een blauwe? Okay, is goed. Ja.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajalaranjana Yashodanandana Prajajalaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajajalaranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Vishnupad Brahmamsa Paradikacharya Sudara Sesimati Swine Grace Esi Bhaktivedanta Samaraj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Samaveta Bhaktivedanta Ki Jai. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Guru Karanga, all glories to Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Chayam Udhirayat. Astapreshu abhatreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloker bhakti bhavati naishtiki. Read from Srimad Bhagavatam today, 3rd canto, 5th chapter, text 24 and 25. Читаем Шримад Бхагаватам сегодня, 3-ю песню, 5-ю главу, 24-25 стихи. Sava esha tata drashta apasya trisham ekarat mene santam ivatmanam supta shaktir asupta drik. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Vidura. Maitreya speaking to Vidura. Майтрея говорит Видуре. The Lord, the undisputed proprietor of everything, was the only seer. The cosmic manifestation was not present at that time, and thus he felt imperfect without his plenary and separated parts and parcels. The material energy was dormant, whereas the internal potency was manifested. Перевод. Господь, единовластный повелитель всего сущего, был тогда единственным наблюдателем. В то время не существовало материального космоса, и у Господа оставалось ощущение незавершенности, вызванное отсутствием его полных и отделенных частей. Внутренняя энергия находилась в проявленном состоянии, но материальная энергия была погружена в сон. The previous verse, last time we discussed, the personality of Godhead, the master of all living entities, existed prior to the creation as one without a second. It is by his will only that creation is made possible, and again everything merges in him. This supreme self is symptomized by different names. И предыдущий стих, который мы обсуждали, до сотворения материального мира существовал только Господь, личность Бога, повелитель всех живых существ, и не было никого, кроме Него. Лишь по воле Господа материальный мир создается и затем снова погружается в Него. Качества этой высшей души нашли выражение в ее разнообразных именах. Now in this verse it is stated, the Lord, the undisputed proprietor of everything, was the only seer. The cosmic manifestation was not present at that time,
and thus he felt imperfect without his plenary and separated parts and parcels. The material energy was dormant, whereas the internal potency was manifested. И вот сегодняшний стих. Господь, единовластный повелитель всего сущего, был тогда единственным наблюдателем. В то время не существовало материального космоса, и у Господа оставалось ощущение незавершенности, вызванное отсутствием его полных и отделенных частей. Внутренняя энергия находилась в проявленном состоянии, но материальная энергия была погружена в сон. Purport by Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Чай. The Lord is a supreme seer because only by his glance did the material energy become active for cosmic manifestation. Господь является верховным наблюдателем, так как процесс сотворения материального космоса начался только благодаря тому, что Господь бросил взгляд на материальную энергию. At that time, the seer was there, but the external energy over which the glance of the Lord is cast was not present. В то время существовал наблюдатель, но не было внешней энергии, на которую падает взгляд Господа. He felt somewhat insufficient, like a husband feeling lonely in the absence of his wife. Он чувствовал, что чего-то недостает, подобно мужу, тоскующему от одиночества в разлуке с женой. This is a poetic simile Это всего лишь поэтическое сравнение. or comparison. The Lord wanted to create the cosmic manifestation to give another chance to the conditioned souls who were dormant in forgetfulness. Господь хотел создать материальный космос, чтобы дать еще один шанс обусловленным душам, погруженным в сон забвения. The cosmic manifestation gives the conditioned souls a chance to go back home, back to Godhead, and that is its main purpose. Творение представляет обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу, и в этом его основное назначение. The Lord is so kind that in the absence of such a manifestation, he feels something wanting, and thus the creation takes place. Although the creation of the internal potency was manifested, the other potency appeared to be sleeping, and the Lord wanted to awaken her to activity, just as a husband wants to awaken his wife from the sleeping state for enjoyment. Господь так милостив, что пока материальный космос не проявлен, Он чувствует, что чего-то недостает, и это ощущение неполноты, возникающее у Господа, является причиной сотворения материального мира. Мир, созданный внутренней энергией Господа, находился в проявленном состоянии, однако другая его энергия была как будто погружена в сон, и потому Господь хотел пробудить ее к деятельности, подобно мужу, желающему разбудить жену для любовных утех. It is the compassion of the Lord for the sleeping energy that he wants to see her awaken for enjoyment, like the other wives who are awake. Из сострадания к спящей энергии Господь хочет видеть ее проснувшейся и наслаждающейся, подобно другим женам, которые бодрствуют. The whole process is to enliven the sleeping conditioned souls to the real life of spiritual consciousness, so that they may thus become as perfect as the ever-liberated souls in the Vaikuntha Lokas. Все это нужно Господу только для того, чтобы пробудить спящие обусловленные души к настоящей жизни в духовном сознании и дать им возможность стать такими же совершенными, как вечно освобожденные души, обитающие на Вайкунтха-локах. Since the Lord is Satchitananda Vigraha, he likes every part and parcel of his different potencies to take part in the blissful rasa, because participation with the Lord in his eternal rasa lila is the highest living condition, perfect in spiritual bliss and eternal knowledge. Являясь Сатчитананда Виграхой, Господь хочет, чтобы каждая частица его многообразных энергий приняла участие в исполненной блаженства расе, поскольку участвовать вместе с Господом в его вечной расалиле значит достичь высшего состояния бытия, обрести высшее духовное блаженство и совершенное вечное знание. So then we also need to read the next verse, text 25. Прочитаем следующий 25 стих. Sava etasya samdrashtu shakti sat asat atmika
Maya nama Mahabhaga Yayedam Nirmame Vibhu. The Lord is the seer, and the external energy which is seen works as both cause and effect in the cosmic manifestation. O greatly fortunate Vidura, this external energy is known as Maya, or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. Господь является наблюдателем, а внешняя энергия, которую Он созерцает, действует одновременно как причина и следствие космического проявления. О счастливый Видура, внешнюю энергию называют майей, иллюзией, и только благодаря ей возникает проявленный космос. Purport: the material nature known as Maya is both the material and efficient cause of the cosmos, but in the background, the Lord is the consciousness for all activities. Материальная природа, именуемая майей, играет роль одновременно вещественной и действенной причины творения, однако за ней стоит Господь, который является сознанием, определяющим всю ее деятельность. As in the individual body, the consciousness is the source of all energies of the body. So the supreme consciousness of the Lord is the source of all energies in material nature. Как сознание в теле живого существа является источником всех его энергий, так и высшее сознание Господа выступает в роли источника всех энергий, существующих в материальной природе. Подтверждение этому мы находим в Бхагавад-гите. This is confirmed in the Bhagavad Gita 9:10 as follows: Maya tyakshena prakriti soyate sa characharam etunanena kaunteya jagat viparavartate. Throughout all energies of the material nature, there is the hand of the Supreme Lord as the final superintendent. Due to this supreme cause, only the activities of material nature appear planned and systematic, and all things regularly evolve. В Бхагавад-гите 9.10 говорится, все энергии материальной природы подчиняются воле Верховного Господа, надзирающего за всем происходящим в мире. Только благодаря этой высшей причине деятельность материальной природы носит планомерный и упорядоченный характер, и все процессы в ней развиваются по определенным законам. So again read the verses 3, 5, 23 to 25. Bhagavan eka asedam agra atmatmanam vibhu atme chanugatav atma nana matya upalakshana. The personality of Godhead, the master of all living entities, existed prior to the creation as one without a second. It is by his will only that creation is made possible, and again everything merges in him. This supreme self is symptomized by different names. До сотворения материального мира существовал только Господь, личность Бога, повелитель всех живых существ. Им не было никого, кроме Него. Лишь по воле Господа материальный мир создается и затем снова погружается в него. Качества этой высшей души нашли выражение в ее разнообразных именах. Sava isha tada trashta apashya trishyam ekarat mene santam ivatmanam Supta Shaktir Asupta Drik. The Lord, the undisputed proprietor of everything, was the only seer. The cosmic manifestation was not present at that time, and thus he felt imperfect without his plenary, separated parts and parcels. The material energy was dormant, whereas the internal potency was manifested. Господь, единовластный повелитель всего сущего, был тогда единственным наблюдателем. В то время не существовало материального космоса, и у Господа оставалось ощущение незавершенности, вызванное отсутствием его полных отделенных частей. Внутренняя энергия находилась в проявленном состоянии, но материальная энергия была погружена в сон. Sava etasya samdrashtu shakti sat asat atmika Maya nama Mahabhaga Yayedam Nirmame Vibhu. The Lord is the seer, and the external energy which is seen
works as both cause and effect in the cosmic manifestation. O greatly fortunate Vidura, this external energy is known as Maya, or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. Господь является наблюдателем, а внешняя энергия, которую Он создает, действует одновременно как причина и следствие космического проявления. О счастливый Видура, внешнюю энергию называют майей, иллюзией, и только благодаря ей возникает проявленный космос. Mhm. Om Agyatim Ranyasya Gananchana Salakyam Chakshurun Militam Yena Tasma Shri Namaha. This topic of creation is quite difficult and very scientific. Эта тема творения достаточно сложна и очень научно описана. Therefore, it is repeatedly mentioned in different parts of the Srimad Bhagavatam, in different cantos. Поэтому она периодически повторяется в разных частях Бхагаватам, в разных песнях. In the second canto, it started already by Shukadev Goswami giving some description. Then in the third canto by Maitreya Muni to Vidura's questions, and then later on, Maitreya also describes Kapila Muni, how he describes this creation to his mother Devahuti, known as Sankhya Yoga, Sankhya philosophy. И уже в первой песне это началось описанием творения, это начал Шукадева Госвами описывать во второй песне, а затем Майтрея Муни описывает сейчас это Видури в третьей песне, и затем он еще раз это опишет, рассказав историю Капила Муни, который рассказывает философию Санkhьи своей матери Девахути. Sometimes one wonders why the material world is actually needed when if the goal of every living entity is to be with the Supreme Lord in the Vaikunthas. И может возникнуть вопрос, а зачем вообще нужен материальный мир, если цель всех душ это быть в духовном мире на Вайкунтхах, с Господом быть? So why put the living entities in so much trouble and so much suffering in the cycle of repeated birth and death, samsara? Зачем же помещать живых существ в такое страшное место, где они постоянно страдают в этом мире самсары, рождения и смерти? So the answer is because there are certain living entities who don't feel attraction to the supreme Mahapurusha, the supreme personality of Godhead. Но ответ такой, что есть определенное количество живых существ, которые не привлекаются высшим Махапурушей, Верховной Личностью Бога. They became attracted to his shadow reflection, Maya Devi. Вместо этого они привлекаются его отраженной энергией Майя Деви. So that's described in the Shastras. Since time immemorial, the living entity, also known as Bahiranga Shakti, came in touch with Maya. И описывается, что с незапамятных времен эта энергия, которая также известна как Бахиранга, Майя, находится в контакте с этой Майей, материальной энергией. And the Maya, she is like I would say like Durga. She is like actually the mistress, or who is in charge for the material energy. When soon the living entity comes in touch with Maya, then Maya covers the living entity and drags the living entity more and more, and then entangles it more and more in the cycle of birth and death. И эта Майя, Дурга, она хозяйка, повелительница этого материального мира, и как только живое существо приходит в соприкосновение с ней, она сразу же его опутывает и стаскивает в этот мир рождения и смерти.
But Maya is not independent. Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. And Maya is Krishna's energy. Но Mama Maya. Майя, она не независима, So Maya acts under the instruction, under the will of the Lord. Майя действует под надзором и под руководством Господа. Mm. But the Lord also gives Maya certain independence and a certain power. Но Господь, Он также дает Майе определенную независимость и определенное могущество. Mm. Like in the state, you know, there are always good citizens who abide with the state, and there are citizens who are become criminal. Как, например, в стране, в каждой стране есть и граждане, которые следуют закону, ведут себя правильно, и есть также преступники. And then the state has to take care that these criminal citizens become imprisoned in the prison house. И правительству нужно позаботиться об этих преступниках, чтобы они были пойманы и посажены в тюрьму. So the prison house itself is also supplied by the same government, who is arranging welfare activities and enjoyable places where the citizens can go. И правительство также строит тюрьмы, и то же самое правительство, оно организует и тюрьмы, и также другие места развлекательные или еще какие-то, куда нормальные, добропорядочные граждане могут ходить. But because there is always somebody who is a criminal, therefore the criminal department is needed, the prison house is needed. Но так как всегда есть преступники, поэтому заранее уже знают, что нужно построить тюрьму. And the superintendent of this prison house of the material world is Durga Devi, Krishna's external energy. И надзирательница этого материального мира, этой тюрьмы, это Дурга Деви. Она также является внешней энергией Кришны. So she is causing the living entities all kinds of pleasures and also sufferings, and the mixture of pleasure and suffering. И она наделяет, дает возможность живым существам наслаждаться или страдать, или испытать смешанные наслаждения и страдания. And in this way, the living entities are always under the observation of Durga, Maya Shakti. И таким образом живые существа все время находятся под наблюдением Дурги, Майя Шакти. So that's her job, and she has to keep the conditioned souls in illusion as long as they don't develop some devotion and desire to come in contact with the Supreme Personality of Godhead. И это ее работа. Она должна держать этих живых существ в иллюзии, пока у них не возникнет желание прийти в соприкосновение с Господом и начать Ему служить. The material energy is also eternal. All energies of the Lord are eternal. Все энергии Господа вечны, и материальная энергия, она тоже вечна. Therefore, Maya energy is not false, it's not illusion, it's not wrong. И поэтому энергия Майя — это не иллюзия, и это не что-то, чего нету или неправильное. It's real because she is Krishna's energy. Она очень даже реальна, потому что она энергия Кришны. Nothing exists separated of the Supreme Lord. Even Maya Devi, even the material nature is under his control, under his supervision ultimately. И ничего не существует вне Господа, даже материальная энергия, она под его контролем находится. Therefore, he is the supreme seer. Поэтому он высший наблюдатель. He sees everything. И он видит все. He's Sarvagya, he knows everything, he observes everything. Он сарвагья, он все видит, и он за всем наблюдает. And he doesn't need electronics to observation
devices to see and observe everything. И ему не нужна какая-то техника, электроника, какие-то девайсы, чтобы за всем уследить. Because he is present in everyone's heart, he's in every atom through his energy. Потому что он присутствует в каждом сердце, в каждом атоме благодаря своим энергиям. So his energy and as a super soul, he's everywhere. И он как сверхдуша, он присутствует везде, во всех энергиях. So in this material world, we have simultaneously a mixture of material energy, Maya, and also the internal energy, the living entities. И в материальном мире у нас такая смесь энергий майи и энергии живых существ. And the energy also of the Supreme Lord himself is as Paramatma. И также есть энергия самого Верховного Господа, он присутствует как Параматма. And as the Brahman effulsion, because the Brahman is in this material world also. И как сияние Брамана в материальном мире, Браман тоже есть. Sarva Kalvidam Brahma. Brahman is everywhere. Браман, он пронизывает все. But in the spiritual world, Brahman is saguna, without quality, it's pure. Но в духовном мире Браман, он сагуна, он без материальных качеств, он чист. In the material world, this energy is also present, the spiritual energy. It's called also Brahman, but with saguna, that means with some qualities. Но в материальном мире тоже эта духовная энергия присутствует, Браман, но с материальными качествами. Because without a carrier, without a carrier, the Brahman is supporting everything. Браман, он все поддерживает. And it appears that it has quality, but actually it has no quality. Но выглядит так, что как будто бы у него есть качество, но на самом деле у него нет качеств. Brahman is always pure, never becomes polluted. Сам Браман, он всегда чист и никогда не оскверняется. And it's only because of the presence of Brahman and Paramatma that actually the material world is maintained and is supported. И только лишь благодаря присутствию Брамана и Параматмы материальный мир существует и поддерживается. The material world only will be material, that means with temporary manifestations, with a beginning and an end, and without spiritual presence of spiritual energy and of the living entities, it will be useless. И это проявление материального мира с его началом и концом, если бы не было присутствия духовной энергии и живых существ, он бы просто был бы бесполезен. What's the use to just live in a place, where anyway there's no hope, for ultimately deliverance and to for attaining eternal blissful life? Какой смысл жить в таком месте, где нет никакой надежды на освобождение и на вечную жизнь блаженную? So that means this material world is also eternal because it's Krishna's energy. И это значит, этот материальный мир, он тоже вечен, потому что он является энергией Кришны. But it's not the eternal home and the destiny of the living entities who are eternal. Но он не является вечным домом для живого существа, чей дом духовен. We are also known as seers. We are also kshetragya. There are two kshetragya: the supreme soul, the Purusha, and the living entity. Мы тоже, на самом деле, считаемся наблюдателями. Мы тоже являемся кшетрагьей. Есть два рода кшетрагьи: индивидуальная душа и высшая душа. The supreme personality of Godhead, the supreme Purusha, he knows everything. He's the seer, absolute seer, and knower of everything. Но верховная личность Бога, он высший наблюдатель, он абсолютный наблюдатель, он все знает. And he's Anumant and Upadrashta. He knows everything and he observes everything. Он Ануманта и Упадрашта, он все знает и за всем наблюдает. But the living entity, we only know something from our body or from our circumstances.
Но живые существа, живое существо, оно знает лишь только свое тело и свои обстоятельства And понимает. the problem is we're taking these as all and all. Но проблема в том, что мы считаем, что это все и вся в жизни. We are so much attached to body, to family, to nation, to possessions, to career. Мы слишком сильно привязаны к телу, нации, положению, какому-то достатку, карьеры. We become so much attached and think this is everything, and then is everything finished. Но мы к этому сильно привязываемся, думая, что это цель жизни, а в конце со всем этим покончено. This is the materialistic concept. И это именно материалистическая концепция Those жизни. who are spiritual inclined, they understand there's no end. We're eternal. We don't die. The living entity doesn't die. Но те, кто склонны к духовной жизни, они понимают, что нет, это не конец, когда тело умирает, что мы вечно, живое существо не умирает. Therefore, the spiritualists they're not afraid, and because they understand we're eternal, and we have a shelter in God and in His spiritual energy. И поэтому духовные люди, они не боятся, они понимают, что мы вечные, и они чувствуют защиту и прибежище в Господе. And according to the Vedas, we understand that God also has a form. Although He's nirguna, but it doesn't mean that there is no guna. He is full of transcendental qualities. И духовные личности, они понимают, что Господь, Он ниргуна, у Него нету материальных качеств, но у Него Он полон духовных трансцендентных качеств. So He's our supreme Father and well-wisher. И поэтому Он наш высший Отец и доброжелатель, And lover and friend и возлюбленный, и друг, and master и повелитель, and mother и мать, and father and everything. и So Отец, и вообще все для Krishna нас. is everything for the living entity. И Кришна, Он является всем для живого существа. And as described last time, originally was only Krishna, and then he expanded himself as Balaram, Baladev, and then from Baladev the creation took place. И как мы в прошлый раз читали, что изначально был только Кришна, потом он расширил свою экспансию как Баладев, и от Баладева уже все остальное произошло. First the Vaikunthas became manifested, and then also the material world became manifested. Сначала проявились вайкунхи, а потом проявился и материальный мир. This is all done by Sankarshan, by an expansion of Balaram. И это все было сделано Санкаршаной, экспансией Баларамы. And Balaram expands himself in the three Purushas. Баларама сначала расширил себя в экспансии трех Пуруш. But they're not existing in the Vaikunthas, they only are in charge for the material creation. Но они не существуют на вайкунхах, они только лишь существуют в материальном мире, они ответственны за творение этого мира. But they're also eternal because the material creation is always going on. Но они тоже вечны, потому что материальное творение все время происходит. So material world becomes created, it becomes maintained by the Purusha, and ultimately it enters into the gigantic body of the Mahapurusha, Mahavishnu. Материальный мир творится, поддерживается Пурушей, и в конце концов он входит в огромное гигантское тело Маха-Пуруши, Махавишну. So it's like breathing in and breathing out and breathing in. So this process, Mahavishnu is breathing out, everything becomes manifested. If he breathes in, everything becomes annihilated. И вот с помощью этого процесса вдоха и выдоха Махавишну, когда он выдыхает, все творение творится, когда вдыхает, все творение входит в него обратно. So this activity of creation, maintenance, and ultimately destruction is all done by the Purushas. И это творение, поддержание и уничтожение, этим всем занимаются Пуруши. But the Purusha is not influenced by the material nature.
Но на самих Пуруш, на самого Пурушу материальная энергия не влияет. because he is always surrounded by his Lakshmis, by his internal energies. Его всегда окружают его внутренние энергии, Лакшми. Because when the material world is not manifested, it's in the body of Mahavishnu. Потому что когда материальный мир еще не проявлен, когда он еще находится в теле Махавишну, Then the Mahavishnu enters into Yoga Nidra. тогда Махавишну, он погружается в йога-нидру. It means he has a divine sleep, not in ignorance. То есть он погружается в божественный сон, не в невежественный сон. And so in this way, he is always absorbed in his own transcendental ecstasies together with his internal energy, Lakshmi. She is always with him. И это значит, что он все время погружен в трансцендентный экстаз вместе со своей Лакшми, которая все время с ним. And in Krishna Loka and in all other Vaikuntha planets, these pastimes eternally going on. There's no destruction taking place. А на Кришналоке и на всех планетах Вайкунтхи постоянно продолжаются лилы, а там никакого разрушения нет. In other words, that means the Lord is always existing and his eternal energies, devotees, the gopis and gopas and etc. and his servants are always manifested. И это значит, что Господь, Он все время существует, и Его духовные энергии, гопи, слуги, они все время существуют, они все время проявлены. That means their life is eternal. Это значит, что там жизнь вечна. Only in the material world always a birth and death takes place. Это только в материальном мире существует рождение и смерть. But this is only for the conditioned souls who have forgotten Krishna. Но это только лишь судьба обусловленных душ, которые забыли Кришну. But they are resting with the material energy together in the gigantic body of Mahavishnu. И они таким образом все находятся вместе с материальной энергией, пребывают в гигантском теле Махавишну. So here Maitreya describes this moment of when the Mahavishnu is waking up from his Yoga Nidra. И Майтрея здесь описывает момент, когда Махавишну, он пробуждается от своего сна, йога-нидры. Then immediately, like when we sleep in the morning, when we wake up, then so many things remember. What is my duty today? Where is my wife? She is already awake. Where are my children? И так же, как мы просыпаемся и сразу начинаем думать, что же мне сегодня, значит, надо делать, а где вообще моя жена, вон она проснулась, и дети где. So many duties appear in the head. И сразу же в уме возникают, мы вспоминаем, сколько нам всего надо сделать, Because наши обязанности. Mahavishnu is also is the supreme personality, so I also think where is my wife, where is Maya Devi, where is Durga. И так как Махавишну, он высший Пуруша, он тоже просыпается и сразу вспоминает, где моя жена, Майя Деви Дурга. Where are all my Shaktis, my internal and my marginal energy and my external energy? Где все мои энергии, моя внутренняя энергия, духовная, материальная, пограничная энергия. Then of course, his other energies, the internal energies, always with him in his lila. Естественно, внутренняя энергия, она все время с ним, в его лилах. But the living entities and with Maya together and with the material energies, they're sleeping. Но живые существа вместе с Майей, они спят. So he wants to wake them up. И он хочет их разбудить. Джив Джаго. So the Purusha wakes up the living entities, he wakes up Maya Devi. И таким образом Пуруша пробуждает живых существ и Майя Деви. As described here, Maya Devi, she is dormant, she is asleep, she is not manifested.
И здесь описывается, что Майя Деви, она спит, она не проявлена еще. Only by the agitation of the Purusha and by his desire, Maya starts to act. Только лишь благодаря желанию Пуруши, из-за того, что он приводит ее в волнение, она начинает действовать. And as stated here, the material creation is only possible with the help of Maya. И говорится, что материальное творение возможно только лишь с помощью Майи. Maya in the material world is when it is manifested, it's called Prakriti. В материальном мире, когда она уже проявлена, Майя имеет название Пракрити. Prakriti, in the manifested stage. And if the Maya is not manifested, it's called Pradhana. Когда Майя проявлена, ее называют Пракрити. Когда она не проявлена, ее называют Прадана. So and only when the Maya, when Prakriti is manifested, then the Lord will impregnate the Maya with all the living entities who were not manifested, who are in his transcendental body. И только лишь когда Майя, Пракрити, она пробуждена, Господь оплодотворяет ее живыми существами, которые еще тогда не проявлены, а находятся в его трансцендентном теле. So, and he engages them all again according to their past karma from previous creation. И он занимает их в соответствии с их предыдущей кармой с прошлого творения. So he engages them, he gives them different kinds of bodies and destinations in the higher, middle, and lower plant resistance. И он их занимает разной деятельностью и дает им разные места жительства на низших, средних и высших планетных системах. And in this way, it is by the arrangement of the super soul, so that everyone attains his destination in the material world. И таким образом, только лишь благодаря сфере души каждый достигает места своего предназначения в материальном мире. And it's not by chance that somebody takes birth in higher realms or lower or middle or in good family И or not so good family это не or in происходит animal form or in bird form. из-за случайности, когда кто-то рождается в высших планетных системах или на низших, в хорошей семье или неблагополучной семье, или животным, или птицей. All forms are existing all the time. И все формы жизни существуют все время. And the Lord is manifesting the living entities in the different forms through the agency of Lord Brahma. И Господь, Он позволяет живым существам родиться в этих разных формах. С помощью Господа Брахмы Он это делает. But the original creator or is Lord Vishnu. Но изначальный Творец — это Господь Вишну. Brahma becomes as the secondary creator. It's like the engineer, architect. А Брахман становится вторичным творцом, как инженер или архитектор. It will be that's again and again described in the Bhagavatam in the second, third, and also in other cantos. И это снова и снова описывается в течение всего Бхагаватам во второй, третьей и других песнях. So the Maya is not independent. Майя, она не независима. Nobody is independent ultimately. Everyone is dependent. Никто не является независимым, все зависимы. We are all dependent on the Supreme Personality of Godhead. Все мы зависим от Верховной Личности Бога. And as long we consider ourselves free, then we are actually become more and more entangled in this world of Maya. И как только мы начинаем думать, что мы независимы, это значит, что мы все больше и больше порабощаемся этим материальным миром Майи. Like to all times, the living entity always wants to be free and thinks, if I'm free of this and if I'm free of that, then I will be happy. С незапамятных времен живое существо хочет быть независимым, оно думает, если я буду свободен от этого или от этого, я буду счастлив. But ultimately, we are never really free in this material world because we have so many debts and so many obligations.
Но по-настоящему мы никогда не бываем свободны в этом мире. У нас очень много долгов и обязанностей. We have obligations to the devas, we have obligations to the rishis, we have obligations to humanity and to animals and to other living entities and to the forefathers. У нас очень много обязанностей, долгов по отношению к полубогам, мудрецам, предкам, даже животным и обществу. Because only thanks to them we have how say we have light, we have water, we have air. Только благодаря ним у нас есть и воздух, вода, свет. We have all these facilities. We have a human body because of our forefathers. Therefore, we are also indebted to them. Все эти возможности, которыми мы обладаем, это все благодаря им, и тело даже, которое у нас есть, благодаря нашим предкам. Then to the society, И должны мы также и to обществу, the state, so we have so many debts. и стране. И так у нас очень много долгов. And also to the sages who give us knowledge. У нас есть долг по отношению к мудрецам, которые дают нам знания. Further, they say, as long we are not paying back these debts by through yagya, then we will be more and more entangled. И поэтому говорится, если мы не возвращаем им всем долг через ягью, то мы будем все больше и больше погрязать в этих долгах. Of course, it's an eternal debt. One never can actually pay back everything. Естественно, этот долг, он вечный, мы никогда не сможем с ним расплатиться. And we become so many times we become again entangled in this material world because of our debts and because of our attachments to this material manifestation. И все больше и больше мы приобретаем этих долгов, потому что у нас очень много привязанностей к этому материальному миру, и мы запутываемся в нем. But as soon we are waking up in spiritual life, understand by mercy of Krishna and by mercy of Vaishnavas, so we understand our real position. Но как только мы пробуждаемся к духовной жизни, по милости Кришны и вайшнавов, понимаем свое настоящее положение, Then we will engage in Krishna service, in spiritual activities, in bhakti process, hearing, chanting, тогда, remembering. тогда мы начинаем заниматься духовной деятельностью, служением, бхакти, слушанием, повторением, памятованием. And it is stated in Bhagavatam, if we are engaging in the service of Krishna, because he is the origin of everything. So if we please him, then everything else also is pleased. И в Бхагаватам говорится, что если мы начинаем заниматься служением Кришне, если он будет доволен, так как он источник всего, тогда и мы будем довольны. In other words, we cannot become free of debt like that so easily, and we cannot become free of bondage so easily. Другими словами, мы не сможем и расплатиться с долгами так легко и избавиться от этой порабощенности не так-то легко. But as soon we are engaging in devotional service, then it becomes easy. Then you are liberated. You become free. Но как только мы начинаем заниматься преданным служением, тогда это становится легко, и тогда мы освобождаемся. For a Vaishnava, a devotee is actually free because he is engages always in the service of the supreme cause of all causes. И поэтому вайшнав преданный, он на самом деле свободен, потому что он все время занят служением высшей причине всех причин. Those who want to become free by struggling with the material nature and with all our different manifestations of our karma will never become free. It's only a tiresome activity. И если кто-то хочет сражаться сам, преодолевать, бороться с этой материальной энергией, сам разбираться со своей кармой, у него никогда это не получится, у него не получится освободиться. Because it's done in darkness.
потому что это все погруженность в темноту. So as soon you come to the light, then you see everything what is what. Потому что мы пребываем в темноте, а как только мы выходим на свет, тогда мы понимаем, что есть что. Therefore, as long we are sleeping in Maya, in the darkness, we are always in illusion. Поэтому до тех пор, пока мы спим, в этой темноте майи, мы все время будем в иллюзии. Even our so-called freedom and happiness, it is all temporary, and it's ultimately not real freedom and happiness. И даже так наши называемые свобода и счастье — это все временно, и это не настоящая свобода и счастье. So, because happiness only is available eternally under in spiritual activities. Потому что счастье, оно вечное счастье доступно только лишь через, духовную деятельность. And that's actually the chance a living entity has by taking birth in this material world. И именно этот шанс, живое существо получает, когда оно рождается в материальном мире. Especially in the human form of life, Особенно, когда рождается в so человеческой форме so жизни. that I can take up the process of devotional service and chant the holy name. Что человек может, заняться преданным служением и начать воспевать святое имя. And therefore, it is also the duty of everyone who is engaged in this devotional service to help others, to inspire them to also engage in devotional service. И поэтому это обязанность тех, кто уже занимается преданным служением, помогать другим, помочь им, вдохновить их тоже заняться преданным служением. If a living entity, a devotee, will take responsibility to help the Lord to bring his living entities back to his lotus feet, then one becomes very dear to the Lord. И если живое существо помогает Господу, помогает какому-то другому живому существу прийти к Господу, тогда оно становится очень дорого Господу. So therefore, the devotee is even risking and for trying to helping living entities to come to Krishna consciousness. И преданные, они часто даже рискуют собственной жизнью, когда они помогают другим начать путь в сознании Кришны. So if we pray sincerely to the Lord and to our spiritual master and to the previous acharyas, then we have so that we can get blessings, so that we can become instrumental in their mission. И поэтому преданные очень искренне молятся своему духовному учителю Кришне, предыдущим ачарьям, чтобы они его наделили милостью, он мог стать инструментом в исполнении их миссии. By helping others to come in contact with Krishna. Чтобы он мог помогать другим соприкоснуться с Кришной. Today is Gorkishore Das Babaji disappearance day, so I want to say a few words. И сегодня еще день ухода Горкишора Даса Бабаджи Махараджи. Я бы хотела сказать несколько слов. He's the spiritual master of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Он является духовным учителем Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. So his pranam mantra is Nama Gorkishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambuchaya Te Namaha. Вот это его пранама мантра. Я предлагаю свои почтительные поклоны Горкишору Дасу Бабаджи, Who is renunciation, that means vairagya personified. который является олицетворением вайраги. Vairagya Murtaye, Sakshat Vairagya Murtaye, that means he is embodiment of vairagya, renunciation. Сакшат Вайрагья Муртая, то есть он олицетворение отречения. And he is always merged in the feeling of separation and intense love to Krishna. Он все время погружен в интенсивное чувство разлуки и любви к Кришне. Vipralamba Rasambode. So he's always absorbed in Vipralamba Bhav, in absorption, in separation of love to Krishna.
Он все время погружен в випраламбаву, в чувство очень сильной интенсивной разлуки, любви в разлуке с Кришной. So he actually was a Siddha Baba. That means Paramahamsa on the highest level of devotional service. Он был Сида Баба, то есть Парамахамса, который находится на высочайшем уровне духовной жизни. That means a platform very difficult and behavior very difficult to understand for the ordinary people. То есть на самом деле это такой уровень, который простым людям очень сложно понять. Yeah. So he was very, as already described, very renounced. И как вот мы прочитали, он был очень отреченным. He was always living very simple in just some little hut, or sometimes just in a cave or somewhere shelter in the nature. И он жил всегда очень просто, иногда в какой-то соломенной хижине или в пещере, или просто где-то на природе. Yeah. And he spent many years in Vrindavan. Он долго прожил во Вриндаване. And also came to Mayapur, to Navadvip. И также он потом пришел жить в Майпур, He was Навадвипу. a very good friend of Srila Bhaktivinoda Thakur. И он был очень хорошим другом Бхактивиноды Такура. Was Bhaktivinoda Thakur, he had his his temple or his home in Svananda Sukhada Kunj in Godrumadvip. И Бхактивинода Такур построил свой дом, который называется Сванада Сукхада Кунж на Годрум-Двипе. And Gorkishore Das Babaji came regularly to him when he was in that time in that region, and he associated with Bhaktivinoda Thakur. И Горкишор Дас Бабаджи регулярно к нему приходил общаться, когда он жил в то время в Навадвипе там. Bhaktivinoda Thakur regularly had his Namhata program there and Bhagavatam recitation lectures. Бхактивинод Такур часто проводил намахаты в тех местах и часто читал Бхагаватам. Gorkishore Das Babaji was present, hearing and discussing Bhagavatam with Bhaktivinoda Thakur. И часто Горкишор Бабаджи Махарадж, он присутствовал при этом, и они вместе обсуждали Бхагавата Катху. So that's the meaning of association with devotees. When they come together, then they discuss Bhagavatam. В этом смысл общения с преданными. Когда преданные собираются, они сразу же начинают обсуждать Бхагаватам. That they relish great happiness and bliss and satisfaction in hearing and chanting about Bhagavatam together. И они чувствуют огромное счастье и удовлетворение от того, что они вместе читают и прославляют Бхагаватам. Srila Bhaktivinoda Thakur, he built an bhajan kutir for him there. И Шрила Бхактивинода Такур, он даже построил баджан кутир у себя там дома. Although Babaji was not always there, he was also in different other places because he is not attached to one place. Ну, естественно, Бабаджи, он не постоянно там жил, потому что он не был привязан только к одному месту, он и по другим местам ходил, путешествовал. Because one should not be too long time in a place just to get facility or maintenance from somebody. И потому что для таких преданных предписывается, что они не должны подолгу задерживаться в каком-то одном месте, чтобы просто получать какие-то возможности лучшие для жизни. But he never made himself dependent on the mercy or some help from materialists. Но он никогда не зависел, не стоял себя в зависимости от милости материалистов. Many materialists came and they wanted to give him facility and support. Многие материалистичные люди приходили, хотели что-то для него сделать, какую-то поддержку Because he was оказать. a famous devotee, Vaishnava.
Потому что он был очень знаменитым, преданным вайшнавом. Many people become attracted and come to get blessings and to want to support the devotee. И многие люди приходили, они привлекались им, хотели получить благословение и как-то оказать ему помощь. Touching the feet and get blessing. И уж дотронуться до стоп хотели и получить благословение. Orkishodas Babaji always didn't want to have anything to do with materialist. He always understood Но that materialistic have a materialistic selfish conception, so he didn't want to accept their service and their association. Но Горги Шордас Бабаджи Махараш не хотел ничего общего иметь с этими материалистами. Он понимал, что у них материальное представление о жизни, не хотел с ними иметь ничего общего. One time he was even asking, somebody who want to give him help him, to give him an bhajan kutir in a toilet. Кто-то даже хотел построить для него баджан-кутир, кто-то там к нему приставал, но он спрятался в туалете. Because he thought that if I'm chanting holy name in the toilet, then the materialistic people will not come and bother me there. И как устроился там баджан-кутир, потому что он думал, что если я в туалете стану воспевать, по крайней мере, они ко мне не будут приставать и приходить туда. So he preferred to stay in such a place than to have association with materialistic people. Так что он даже предпочел находиться в таком месте, а не общаться с материалистами. So anyway, he was a very, very advanced devotee. He was always absorbed, as we hear in Vipralamba, in the mood of separation of Radha Krishna. Но он был очень возвышенным, преданным, все время был погружен в настроение разлуки с Радой Кришной. He actually was illiterate. Он был неграмотен. But he always liked to listen and from two books from Narottam Das Thakur, the Prema Bhakti, what's it called? Prema Bhakti Chandrika, yes, and Prarthana, the two songbooks. And he was always singing the songs from this songbook. И он все время хотел слушать песни и описания из двух книг Нароттама Дас Такура, Према Бхакти Чандрика и Прартхана. So he was always absorbed in the songs of Srila Narottam Das Thakur, and he was chanting the holy name. Он все время был погружен в эти песни Шрилы Нароттама Дас Такура и воспевание святого имени. One time he invited many Babajis to a Sankirtan festival. И однажды он пригласил многих бабаджи на праздник Санкиртаны. And of course, everyone thought, that there will be a feast. Ну, естественно, все подумали, там, скорее всего, будет и пир тоже. But then there was no feast, even after the whole day of chanting. Но после целого дня воспевания пира все не было и не было. Babajis were asking, where is the feast? И бабаджи уже начали интересоваться, а где же пир? Gorky showed us Babaji, and that's the feast, the holy name. И Горки Шордас Бабаджи Махарадж ответил, так вот же он, пир, воспевание святого имени. So in this way he tricks everyone, in chanting the holy name all the time. И вот таким образом он всех обманул и вовлек в постоянное воспевание святого имени. Actually, as already mentioned, it was very difficult to understand. Bhaktivinoda Thakur could understand his great renunciation and his mood, transcendental mood. И как мы уже говорили, что людям его было сложно понять, но Бхактивинода Такур, он сразу понял его трансцендентную природу, его настроение. And his single-mindedness, in service to Radha Krishna. И его сосредоточенность только лишь на служении Рады Кришне. So he requested his son to take initiation from him. И поэтому он попросил своего сына принять инициацию у него.
Bimala Prasad, the fifth son, he told him, you should take initiation from Babaji. Пятого своего сына Бимала Прасада, он его попросил принять инициацию у Бабаджи. But Bimal Prasad was very, very learned. Но Бимал Прасад, он был в высшей степени ученым. So he approached this Babaji, although he was illiterate. И он, когда он обратился к этому Бабаджи, который был неграмотен, And requested him for initiation. But Babaji и was very humble попросил, and said, oh, you're so very learned and I'm illiterate. How can I be your teacher? об инициации, тогда Бабаджи ответил: «О, ты же такой ученый, а я вообще неграмотный, как я могу быть твоим учителем? Better you choose someone else. Лучше тебе кого-то другого But найти». Bhaktisiddhanta Saraswati insisted, Но Бхактисиданта Сарасвати Такур настаивал: no, I only like to have initiation from you. «Нет, я хочу получить инициацию только от вас. Please give me shelter at your lotus. Пожалуйста, дайте мне прибежище у ваших лотосных Then стоп». Babaji told, okay, we'll ask Lord Chaitanya and come again later on. И тогда Бабаджи сказал: «Ну, хорошо, мне надо спросить у Господа Чайтаньи, приходи как-нибудь в другой раз». So then this way Bimala Prasad went home and the father asked him, so you got initiation? И Бимал Прасад, он пошел домой, а отец спросил у него: «Ну что, ты получил инициацию?» So no, he told me he has to ask Lord Chaitanya first and then come back to him. Нет, потому что он мне сказал, что ему надо спросить у Господа Чайтаньи, а потом уже к нему прийти опять. So then his father told him he should really go, should not come home without that you get initiation. Но тогда отец ему сказал: «Ты на самом деле должен очень серьезно к этому отнестись и должен пойти и домой не возвращаться, пока не получишь инициацию». After some time he went again. И опять он пошел через некоторое время к Babaji, нему. sorry, I forgot to ask. Спросил про инициацию, но Бабаджи сказал: «О, а я забыл спросить». So he always wanted to trick Bimala Prasad, to maybe to really take from someone else. Or maybe he also tested him. И таким образом он много раз пытался его провести, Бимал Прасада, чтобы, может быть, он все-таки кого-то другого выбрал, а может быть, он его так и проверял. So anyway, it was only due to several endeavors and very heavy endeavor by Bimala Prasad that ultimately, because he understood my life is useless if you don't accept me, and very humbly, and he asked him, for shelter, for initiation. И так много раз Бимал Прасад приходил, очень настойчиво просил его об инициации, и в последний раз он уже совсем преисполнился смирения, он понял, что моя жизнь совершенно никчемно, бесполезна, если он мне After не даст several инициацию. requests and endeavors, Babaji Maharaj agreed and he accepted Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as his only disciple. Но и после множества таких попыток Горкишордас Бабаджи Махарадж все-таки согласился, и он принял его как своего единственного ученика. So in this way, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he became a successor, or in the line of Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gorkishore Das Babaji. И таким образом, Бхактисиданта Сарасвати Такур, он стал преемником в цепи великих учителей Бхактивинода Такур, Горкишордас Бабаджи, Джаганнатдас Бабаджи и так So далее. he became very empowered preacher and acharya in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. И он стал очень сильно уполномоченным великим ачарьей в Гаудия Вайшнава Сампрадая. I also can tell something about disappearance. Я хотела бы тоже рассказать немного о уходе.
Because Babaji mentioned when my body is so useless, if I give up the body, you can drag him through the streets of the dust of Navadip. И Бабаджи Махарадж, он иногда говорил, что мое тело, оно совершенно бесполезно. И когда я его оставлю, вы можете его взять и протащить по всем улицам Навадвипы, в пыли Навадвипы. And therefore, many brahmanas and Babajis in Navadip, they wanted to fulfill this desire. Поэтому многие браманы и бабаджи Навадвипы уже были готовы исполнить это желание. But Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj told no, this is not possible because the body of my Guru Maharaj is Satchitananda Vigraha, is completely transcendental, pure. Но Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, нет, ни в коем случае этого нельзя делать. Тело моего духовного учителя Саччитананда Виграха, оно совершенно чисто и трансцендентно. That was only his humility. И просто он так говорил в своем смирении. But his Babas, they insisted, no, we'll do that, you're nobody, you're just a brahmachari. Но эти бабаджи, они настаивали, они сказали, нет, мы сделаем это, а ты вообще кто такой? Ты какой-то брамачари тут. We are great knowers, we are very advanced personalities, so let us deal with this, not you. Мы великие личности, очень известные, уважаемые, так что дай уж нам с этим как-то разобраться. Then Bhaktisiddhanta Saraswati got very upset and they thought, okay, only those of you who could, who were not in touch with any woman since 3 months, you can touch. Но Бхактисиданта Сарасвати Такур это сильно расстроило, и он тогда сказал, что ну хорошо, только тот из вас, кто не был в контакте с женщиной, по крайней мере, 3 месяца, может дотронуться до тела моего духовного And he учителя. engaged a policeman as a witness. И он даже пригласил полицейского как свидетеля. Policeman was surprised about this deal because it was risky. They say maybe they don't tell you the truth, and then what you will do? Но полицейский, он очень удивился этому договору. Он сказал, это же рискованно, а вдруг они обманут, что ты сделаешь? Bhaktisiddhanta Saraswati replied, no, they even if they will not speak the truth, everyone who will touch the body, we will immediately, explode and give up the body by touching a pure soul's body. Но Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, ничего, я верю им, если кто-то обманет и дотронется до тела моего, до чистого духовного тела моего духовного учителя в нечистом таком состоянии, с обманом, они немедленно умрут. Of course, nobody came. And then he thought, okay, somebody after 1 month, there's no connection with women for 1 month. Никто не подошел. Тогда Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, хорошо, хотя бы месяц, если кто-то не соприкасался с женщиной. And then 3 days or last 24 hours and nobody came. И он сказал, хорошо, хотя бы неделю, хотя бы 3 дня последних, хотя бы 24 часа последних, и никто не подошел. So then he himself took the policeman was of course amazed. Естественно, полицейский был очень сильно потрясен этим. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he took the body of his guru and he put him in samadhi. И тогда сам Бхактисиданта Сарасвати Такур, он взял тело своего духовного учителя и поместил его в самадхи. First, the samadhi was in Navadvip. И сначала самадхи находилась на Навадвипе. And there was a change of the Vasanta, not? There was change of the Ganga, of the river. Но в какой-то момент русло Ганги изменилось, и она стала затоплять это место. So because the river shifts sometimes, and then that place became overflooded. So the Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj arranged that the samadhi was transferred to the side where the Chaitanya, what's it called? Chaitanya Saraswati Gaudina. Saraswati. Chaitanya Saraswati. The main temple of
Bhaktisiddhanta Saraswati, his headquarters. So И there, right, there's Radha Kund, Shyama Kund, Govardhan. You sent me picture last time. You've been there. So there's also Samadhi of Gorkishore Das Babaji. И иногда Ганга, она меняет русло, и в то время она затопила то место самадхи, и Бхактисиданта Сарасвати Такур перенес самадхи из Навадвипы в Майяпур, в свою штаб-квартиру в Читань Сарасват Мадх, и построил самадхи в том месте, там рядом Шемакунда, Радакунда, Гери Говардан и вот Горкишор Дас Бабаджи Махарадж. That place is called like Vrindavan in Mayapur. И это место называется Вриндаван в Майяпуре. That's the Bengali name for Acharpatna. Huh? Vrajapatna, but I think the real, like, the place belong on another riverside, but this place, because of Bhaktisiddhanta Saraswati bhajan, appears like Vrindavan. But on my Pul Parikrama, they said that Vrindavan on Ritudvip, I think, on that side, Navadvip side. Anyway, it's Bhaktisiddhanta Saraswati had a vision. This is Vrindavan. Yeah. Но так или иначе, Бхактисиданта Сарасвати Такура, у него было видение, что здесь Вриндаван. Because wherever the pure devotees residing, wherever the pure devotional service is practiced and Hare Krishna is chanted, that's Vrindavan. Потому что там, где живет настоящий чистый преданный, и где он практикует повторение Харе Кришна, там Вриндаван. So therefore, for the devotees, even this material world, because it's the devotee understands it's Krishna's energy, it's Vishnu's energy. So if we engage it in Krishna's service, and then it's even useful. We don't have to renounce artificial, engage everything in the service of Krishna. Понимает, что так как эта материальная энергия, она принадлежит Кришне, и если ее использовать на служение Кришне, то не надо ни от чего искусственно тогда отрекаться, можно все занять в служении Кришне. And that's actually the purpose of Srimad Bhagavatam, to give us the understanding that everything is related with the Supreme Absolute Truth, with Krishna. И в этом Nothing смысл separated. также Бхагаватам, чтобы объяснить нам, чтобы мы поняли, что все связано с Верховным Господом, ничего нету отделенного от Него. Therefore, the devotees, they fearlessly are engaging in hearing, chanting, and remembering Krishna, and then they engaging in his devotional service. И поэтому преданный, он бесстрашно занимается слушанием, воспеванием, памятованием, служением Господу. Okay. Hare Krishna. Any Харе questions? Кришна. Something is here. Какие-то вопросы? Вопрос от Гаура Харидаса из Ютуба. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня небольшой вопрос. В истории инициации Бхактисиданта Сарасвати может показаться, что принять инициацию его принудил отец. I have a question from Gaura Haridas from YouTube. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. I have a little question. In a story with the initiation of Bhaktisiddhanta Saraswati, it seems like to take initiation, he was influenced by his father. I don't. You know, it's not. I guess he also had a desire for it, but his father told him he should take initiation from Gorkishore Das Babaji. Ну, я думаю, он тоже хотел этого, но просто ему отец сказал, что инициацию ты должен принять у Горкишора Даса Бабаджи. Because Bhaktivinoda Thakur, he was his father, so one should not take initiation from one's father. Так как Бхакти Винод Такур, он приходился Бхактисиданта Сарасвати Такуру отцом, он не мог у него принять инициацию, потому что говорится, что у отца нельзя принимать инициацию.
Yes. Gurumaj, can I ask? Mm. So in the verse or in the purport, Srila Prabhupada said that to become happy, we have to go back and everybody be involved in this rasa dance, rasa lila, and like this, everybody will be happy. But not everybody have this eternal swarupa as a manjari or gopi. So why Srila Prabhupada said everybody should be engaged in rasa lila? Yeah, Prabhupada just wanted to encourage, and show by this example that our eternal engagement is in the Lord's Rasa Lila. Я спрашиваю, почему Шрила Прабхупада говорит, что всем надо вернуться и заняться в расалилу. Не все же такая раса, но он говорит, что Прабхупада всех хотел вдохновить, что показать, что это наше вечное занятие, как-то помогать расалиле. Because Rasa Lila is the highest and it's the main thing, what inspires Krishna the most, and everything actually is in relation to the Rasa Lila and to Radha Krishna. Потому что расалила — это высшая лила, она больше всего вдохновляет Кришну, и поэтому все могут как-то быть вовлечены, участвовать в помощи расалиле. The Gopas are also dancing, the cows are dancing, the gopis are dancing, the trees and the water is dancing. И пастушки танцуют, и коровы танцуют, и даже деревья, и вода танцуют. Animals and the birds are dancing, and the elderly gopis and gopas are dancing. So everyone is dancing in the spiritual world. И птицы, и животные даже танцуют, и взрослые гопи и гопы. Все в духовном мире танцуют. Because in the spiritual world there's a constant festival. Потому что в духовном мире там фестиваль не кончается. Festival means singing, dancing, prasadiran, how say to take prasadam or eat something nice. А что значит фестиваль? Фестиваль — это когда все танцуют, поют и кушают прасад, очень вкусный прасад. Speaking, joking, laughing, Разговаривают, crying. шутят, смеются и плачут. Not? Yeah. Also? Да. Okay. That's all? Something else came. Gora Hari's question was answered? Вопрос Гаура Хари, как вы удовлетворились ответом? One more question from Gaura Hari Das is from YouTube. Like continuation of previous question. So seems like it wasn't his desire to take initiation, and we can also see in our society somebody giving advice another devotees to take initiation, in sometime even pushing a little bit in to which spiritual master to choose. Don't misinterpret this story, because I don't know exactly what I told you already. I only understood that Bhakti Thakur told him he should do it, and he also, I guess he also agreed. He also had a desire. Я думаю, именно эту историю не надо неправильно интерпретировать. Я просто сказала, что Бхактивинода Тхакур ему подсказал, у кого инициацию принять, но он тоже этого хотел. My question is, how is important that this desire should be independent, should come from us? The question. Anyway, maybe sometimes we don't even have the real desire, so therefore an authority has to tell you and give you the light to how you should do it and to whom you should do it, because you have. Ну, бывает
Бывает так, что у кого-то просто не возникает такого желания, поэтому авторитеты, они просто помогают его, объясняют ему, как это можно сделать и у кого можно принять инициацию. Yeah. Like Mukunda, the friend of Gadadhar, he also told Gadadhar, there's very nice devotee came to Navadvip. Come and see him. He's a great devotee. Например, как сделал Мукунда, он сказал: Гададхар, пойдем, один очень возвышенный преданный пришел на Вадвипу, давай сходим, посмотрим на него. He's very nice. His name is Pundarik Vidyanidhi. И он очень-очень хороший, его зовут Пундарика Видянитхи. But then when Gadadhar was very renounced, so Pundarik Vidyanidhi, he was doubtful in the mind how he can be a great devotee. Because he's Но so, сам, be so much attached to material comfort and enjoyment. но сам Гададхар, он был в высшей степени отреченным. И когда он увидел Пундарику Видянитхи, он подумал, как он может быть великим преданным, он как будто бы привязан так сильно к этому комфорту и богатству. And then Mukunda, he realized his doubt, and then he recited the verse from the Srimad Bhagavatam. И тогда Мукунда заметил это сомнение в Гададхаре, и тогда он начал цитировать Шримад Бхагаватам. When Pundarik Vidyanidhi heard that verse, he felt so much ecstatic. Он стал читать определенный стих Прабхутану из Бхагаватам. Overcome by Krishna prema. И когда Пундарика услышал этот стих, он просто впал в экстаз. Crying, rolling on the ground. И он наполнился экстазом, он стал плакать, смеяться, он упал, стал кататься по полу. And Gadadhar realized, oh, I was wrong. I made a mistake. И тогда Гададхар понял, о Боже, я ошибся, это была моя ошибка. So then later on he accepted initiation from him. He also asked Lord Chaitanya if it is okay to give blessing that I accept initiation from Gadadhar. Lord Chaitanya said, yes, that's very good. И позже он даже принял инициацию от него, и он спросил Господа Чайтаньи, это правильно ли будет, если я получу инициацию у Пундарика Видянитхи, и Господь Чайтанья сказал, да, это очень хорошо. And Srila Prabhupada didn't want to see Bhaktisiddhanta Saraswati in the beginning, only because of his friend, he dragged him there. You know, you come, he is very nice Vaishnava. И даже наш Шрила Прабхупада, он вообще не хотел никакую инициацию принимать в самом начале, и это произошло только лишь по милости его друга, который затащил его на эту встречу Бхактисиданта Сарасвати с хорошим вайшнавом. So, what's the problem? Так в чем тут проблема? Of course, if it is done, I would say, artificially or on the material platform, because you have a guru and you think my guru is the best, so and you also want to convince others. Но, естественно, если это происходит на материальном уровне, когда вы думаете, у меня есть гуру, мой гуру самый лучший, и пытаетесь кого-то убедить в этом, Then this we have seen this is maybe not so good. тогда, естественно, мы видим, что это не очень хорошо. Therefore, it's also needed a testing time, and I would say you also have to know a little what is a spiritual master and what is the need of spiritual master and the purpose and what is your duty then. Поэтому вначале, может быть, это и нужно, и такая проверка должна быть. Вы должны понять вообще, кто такой духовный учитель, зачем он нужен, каковы ваши обязанности будут по отношению к нему. Not just because it is a certain fashion of somebody. Не просто потому, что это вот где-то такая мода у кого-то. So. Something else? Till now, not. Okay. Good then. Преданные. You. Есть вопросы? Krantaraj Simapakatam Ki. Чай. Srila Gaura Das Babaji Maharaj Ki. Jai. I also have similar story. My friend pushed me to go to the temple. I didn't want.
Yeah. I think many have the stories. Я говорю, у меня тоже подобная история. Гуру Махарадж говорит, да, у многих такая история. Ultimately, it's not always I would say the spiritual master, you know, that you made a wrong choice, you know. But maybe sometimes we also not qualified to actually take shelter of spiritual master, and then you maybe, and then sometimes you're whimsical, think, oh, maybe another one is better. На самом деле это не проблема не в духовном учителе, а иногда, что мы думаем, мы неправильный выбор сделали. Просто проблема бывает, что ученик не квалифицирован, и он начинает думать, что мои какие-то неудачи из-за того, что вот такой вот духовный учитель, и поэтому надо другого выбрать. Because this one is too heavy, the other one smiles more and is more soft, and it's maybe more suitable for me. Потому что, ну, вот этот какой-то слишком тяжелый, а другой улыбается часто, мягкий такой, мне, наверное, он больше подходит. So anyway, there's so many confusions in our mind. So ultimately, we have to surrender. И очень много поэтому всяких неразберих у нас в уме. В конечном счете нам просто нужно предаться. Every Prabhupada disciples or everyone who is initiating nowadays, they try their best, you know, to serve Srila Prabhupada and disciplic succession. So to whomever you take an initiation will be good. И столько много сейчас в нашем обществе учеников Шрилы Прабхупады пытаются помочь другим, как-то возвыситься. Поэтому у кого бы вы ни приняли инициацию, это будет хорошо. Because in this way you have a connection to Srila Prabhupada and to the disciplic succession. You cannot jump over the parampara. Потому что именно так у вас будет связь с ученической преемственностью, со Шрилой Прабхупадой. Вы не можете сами как-то перепрыгнуть через парампару. Finish? No more questions? Yeah. No, I just maybe ask why the Lord feeling not fully satisfied and feeling like this little bit dissatisfaction and Who? without the Lord before material creation, because we know that the Lord is Atmarama, he always satisfied, and but here. That's the function of the Purusha, because the Purusha is Maya is also his how we say, his Shakti. It's also his energy. This is Pu Shakti. So he wants to engage the Pu Shakti in the manifestation of the creation. И я спросила, почему Господь чувствует неудовлетворение, он же Атмарама, должен быть всегда удовлетворен. Гуру Махарадж говорит, что, ну, потому что майя энергия, это тоже его энергия, и он хочет тоже ее занять в творении, в Шакти. Because yeah, in himself he is self-satisfied, he is Atmarama. But for the sake of expanding his lila and then expanding the material nature and the spiritual nature lila, he needs his shaktis. Сам по себе, внутри себя, он совершенно удовлетворен, но ради творения этого мира и ради расширения лил в этом мире и в духовном мире ему нужно проявить эти шакти. So he expands himself in the spiritual and also in the material world through his shaktis. И поэтому он расширяет себя через духовные энергии и также в материальном мире через материальные энергии. Because his shakti are his pleasure energy. Потому что шакти — это значит энергия наслаждения. So Pu Shakti, she is actually pure. She is, how we say, she is a Lakshmi. И Бу-шакти, она чиста, это Лакшми. God is surrounded, always on the side. Three Shaktis are on his side: Pu Shakti, Leela Shakti, and Shri Shakti.
И рядом с Господом всегда находятся 3 энергии, 3 шакти. Это Бу-шакти, Лила-шакти и Шри-шакти. Nila is also Nila Shaktis. Lila and Leela is the same. In Bengal, she is known as Nila. И Lorisa. имена Лила-шакти еще бывают Нила-шакти. В Бенгале, в Ориссии эту энергию называют Нила-шакти. Это та же энергия. So the Lord is always surrounded by Shaktis, different Shaktis. Actually, 16 energies he has, 16 different Shaktis. И Господа всегда окружают его энергии шакти, и у него рядом вокруг него все время присутствует 16 шакти. Some they are only in the spiritual world acting, and some they act also in the creation process. Некоторые из них, они действуют только лишь в духовном мире, а некоторые также вовлечены в процесс в материальном мире, в творении. I know it's complicated, it's very technical. Ну да, я понимаю, что это немножечко запутанная тема, очень техничная. But I understand. Therefore, better not to speak too much about this topic. You can read, recite Bhagavatam, and not speak too much. Only if there's something for clarification. Therefore, many acharyas don't give much comments to this creation verses. И, поэтому, может быть, не стоит очень сильно погружаться, вдаваться в какие-то подробности, сильно обсуждать эти темы, потому что они очень запутанные. И только лишь если очень нужно, можно как-то это прояснять. И поэтому многие ачарьи, они подробные большие комментарии на вот такие вот стихи не писали. It's also part of Purana. A Mahapurana has 10 topics, and creation, and first creation, and secondary creation is, I said, it's the beginning. И поэтому в этой Махапуране, так как здесь есть 10 тем, то есть и первичное творение, и вторичное творение присутствуют. It's called Sarga and Visarga. Они называются Сарга и Висарга. Creation of Vishnu is Sarga, and Visarga is the creation of Brahma. Когда Вишну начинает творение, это называется Сарга, а уже когда вторично творит Брахма, называется Висарга. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Good then. See you when next Wednesday today, Ekadasi. The next time is Saturday, huh? Again. Hare Krishna, glory to Prabhupada, Sankirtan Yagya Ki Jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru. Hare Krishna. Hari Bolo. Very much. Hare Krishna, thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna.